Chanchi. This black protection is rated NEMA 4. Oh, NEMA, yeah, very As a good. standard. Good. This one, the whole black thing is NEMA 4. So in the pump room, if somebody spray the water to Yes, okay. you don't have to worry. It's rated NEMA 4. Of course, this is a cover. It's a cover. If you heat, it will break. No, 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 if you heat, it will break. What I'm saying is, so sometimes if you see some people in the pump room, they behave, you know, they want to, so then you have to pay to replace the cover because it's only a cover. Okay, so this is an electric controller. You have the start button, stop, the solenoid valve. Can you see next to the transducer there's a solenoid valve? Yes. Yeah. The black one. Sure. Okay. So there's a solenoid valve. This is where you download your events log. Okay. So this is the power, the AC available. Lighting. Okay. If you don't see a light, you have to inform me. You have to tell me the serial number. Send me a picture of what happened. Okay. So when you power up brand new controller, this is the display you will see. Okay, this is the display you will see. Can you see? Yeah. Okay. So what you need to do first thing is you need to unlock with your password. Okay. Yes. So, but because this is a demo set, I don't use the password that you have. So for easy demonstration, I use unlock. Okay. So once you unlock, you see unlock. Okay. And then nominal frequency. So if it is a 50 hertz, it will show 50 hertz. If it's 60 hertz, it will show 60 hertz, depending on, okay? 50. So power, it tells you the power is good. Yeah. Can you see? Power is good. Next, we go to motor rotation. Not motor. So usually this is what the service people need to do. Everything connected. You press start, stop. 5 seconds. Start, stop. Because we want to see the rotation. Right? Yeah. Maybe you haven't tested because you only test the diesel engine. For electric motor, when you wire up everything, go to the panel, one person check the motor, one person press start, stop. Because we only want to see the rotation. Whether the rotation is correct or reverse. Okay? So if the rotation is good, fine. If the rotation is reverse, we need to change the connection. Okay? So that's why I said start, stop. Okay? So from here, you can press start, stop, or you can skip. Okay? You can press start, running, stop. Okay? And then, this is to tell you your motor rotation is good or not good. Okay? Check, done. Go back to the home page, motor rotation clear. You see? Motor rotation clear. Then we go to pressure. You come here. The maximum pressure setting is always set at 300. 300? At the factory. The setting is always 300. But you can change this to a maximum 500. If you have a high-rise building, your system pressure is above 300 psi. Then you need to change this to 500. Maximum. Yeah, maximum. Okay. But if you think your system pressure, cái app này mình quy đổi ra cái bar bao nhiêu bar nha? PCI là bằng 14.5 bar. The units of measurement, you can change from here. Nói bar kìa. But factory setting is always in PSI. I will change unit. Yeah, you want to change, you just change to bar. That's it. You don't have to do anything. So if you don't need to change, you want PSI, you just leave it. And if you think that you don't need to change the maximum pressure, you leave it at 300. Okay? If you don't need to change. If you need to change, you change to the unit from PSI to bar or to KPA, up to you, because you can select from here. Okay. So once you're done, we need to set the cut in and cut out.
how to set the cut in and cut out. You know, right? Yes. Okay, always remember the first procedure is cut out first, not cut in. Okay? The procedure is always cut out first khi làm gì là dùng and cut in thì cái bơm lên đó là dừng nhé. second. Always on the controller. Whether it's your jockey, your diesel or your electric, is the same. Okay? This is the procedure. So before you do any setting, okay, we test the pump, right? We test the pump. You test the pump at shut off head, okay? At shut off head, you test the pump, and then the pump run. Let's say the pump pressure, system pressure gauge shows 150 psi. System pressure gauge, okay? So we know this is the churn pressure. Okay? 1,5 trên lệch nhau 1,5. So in other words, your jockey and your pump, fire pump, okay? You know your jockey needs to maintain 150 psi, right? Because this is the churn pressure, system pressure. So you have your cut in, cut out, right? So your jockey cut out is how much? Correct? Because this is your system pressure. Your jockey need to maintain the system pressure. So what is the cut in? 10 psi or 10% difference. Dưới 140. Right? So when the system pressure drop to 140, your jockey boom, cut in. So once above 150 psi, jockey automatically stop. Because only to maintain the system pressure. Comes to your fire pump, right? Your duty cuts at 140, your fire pump will cut in at 130. Right? 10% or 10 psi difference. So if you use bar, 1 bar or 2 bar. So the cut out 140. Okay. So you must know all these, because before you do any setting, we need to test the pump first. Because if you don't test the pump, you don't know what setting to set on the controller. Setting jockey is first. Yeah. So jockey is first. So but you need to test the pump. What is the churn pressure? Okay. So once you set the cut in, cut out. Then we go to the fire pump, which is, in this case, electric. So here we go to cut out. What is the pressure? 140. Okay. And then we go to the cut in. 130. Okay. Thầy đặt cái chương trình của cái bộ điều khiển động cơ diesel của bạn. Là qua hai cái đường xả nấu áp suất cao. So you set the cut in and cut out. We also have one more feature to enter the jockey cut in and cut out. You see? Jockey, cut in and cut out. But this is optional, up to you. The feature is there. So if you want to enter, like this case, okay, cut in 140, cut out 150. So we follow. If you want, cut out 150. Okay. 140. So the jockey is optional. You can key in or you can don't key in. It's up to you. Okay. So once you're done, we go back to the home page. You see, pressure completed. Okay. So once you're done, next thing is other configuration.
Ngày theo Đây. tuần. Okay, other configuration you have to think carefully whether there is an automatic shutdown given by the authority. Tự động nó chạy luôn hả? Okay. Auto run. Sorry. So if there is no authority giving you the authorization to have an automatic shutdown, you don't tick. If you need, you just touch and you'll see a tick. Means you select the feature. Auto shutdown. But you don't need, you just don't touch. So all the rest is the same. So once you're done, go back to the home page. Last, very important, service done. So once you press service done, you see all the setting. Okay? You see the setting? 130, 140. Cut in, cut out. Okay? Okay. So this is the 3-phase incoming. Nó hiển thị You see ra the ngoài. system pressure gauge 120 psi is running. The motor is running Đúng because rồi, the nó system báo pressure luôn, is hay low. quá. Chắc cái bộ này thì hơi đắt So tiền when the ha. pump is Đắt hả? building Không up biết the mấy ngàn. pressure, How many? How much? How much Okay. on đi, sir? then you can stop. Sorry? What is it? Did you want how much? This one? Yes. Not for sale. Không biết anh. Hơi nhiều tiền. Very expensive. Okay? So, any questions so far? Any questions so far? Easy, right? Very Easy, easy. easy, very easy. Okay. Anh hỏi cho em khi mà con đi trên chạy bùm bùm tắt Cắt nữa, Nó nếu đập lập thì cũng bùm bùm, có tắt mạch điều khiển Nếu nó cài tác đặt động xuống liền. sau thì tự động hoạt động thôi chứ. Nói em coi á là cái tủ Ba tủ diesel liên ban nơi với mà. một cái tủ bùm bùm ở bên kia gì á thì hai cái áp suất nó khác nhau. Khi nhận về là hai áp suất hiển thị khác nhau. Thì đó khi con đi xe chạy bùm bùm có tắt hay không? không tắt. Sao tắt được? Mỗi tủ điều khiển như mỗi bơm sao nó Có tắt nghĩa là được? con đi riêng con lập bơm bù mà. sẽ tắt là như thế này, em hiểu rồi. Cái con bơm bù mình đang cài ở chế độ là 73 này, Đúng rồi. đúng không? Mà đến 8,53 ấy là nó tốt này, được không? Mà con diesel là 5,53 chạy này. Đến chạy diesel là tốc luôn. Thế khi mà cái con nó tụt xuống đây ấy, là cả con bơm bù nó không chạy, mà con diesel này cũng chạy. Đó là khi mà áp Nhưng suất mà tụt khi là áp đồng suất thời mà hai con bên chạy diesel nó đấy. đẩy lên là nó chạy không tắt được bằng tay. Mà cái van an toàn của mình ấy là 93, hiểu không? Thì cái giờ nó chạy lên đây, nó đẩy lên 93 thì van an toàn nó xả. Nhưng mà cái này bơm bù nó sẽ lên vượt 83, 53 nó tốt rồi. Nhưng sao nó chạy được nữa? Nó hoạt động độc lập mà. Em hỏi bên kia thôi. Hả? Chứ mình thì biết là vậy chứ hỏi Hình như là em thấy trong tòa nhà bây giờ là ở mình á, những tòa nhà lớn lớn á, Mình lại liên kết vào vào một cái chung á. Đúng rồi, tức là cái domino của mình là nó sẽ cho 3 bơm. mình là một tủ 3 bơm mình khóa chéo được. Ở đây nó hoạt động độc lập 3 tủ. Thì tại vì nó quản lý cao cấp hơn và nó dễ sử dụng hơn á. Thằng nào nó mạnh nó làm thôi, khi mà mình kiểm tra sự cố thì nó cũng đơn giản hơn. Nhưng mà chắc kinh phí nó hơi nhiều. Anh tốn chắc kinh phí nhiều đúng không? Thằng này so với những cái thằng thông thường của Việt Nam mình làm thì nó cao giá hơn nhiều không? Nó đâu có cái vấn phải đề đang nói là công nghệ 4.0. Dạ công nghệ 4.0 à. 4.0 bây giờ chỉ có bắt đầu thì nó sản xuất con chip sản xuất hàng loạt. Dạ. Thì giá nó rẻ. Từ xa. Dễ thôi à. Tức là bây giờ để sản xuất chip hàng loạt như này á thì có nghi rằng là được sản xuất một ở Canada, hai sản xuất ở các tiểu quốc cỡ là thứ nhất. Là không phải Trung Quốc với để giải cho nó khác. Dạ Trung Quốc cái khái niệm của nó là một cái khái niệm rất là lưu manh. tới 130. Nó là trong mảnh gấp của quyền mà. Rồi cảm ơn quý vị đã thông tin.